Have a nice day. Today I am going to teach a new lesson. A new lesson. It is called don't be. Don't be with noun. Don't be with adjective. Don't be with prepositional phrase. So, okay. Do you understand what I said? මම කියපු දේ තේරුණා? අද යන්නේ අපි don't be කියන lesson එක. Don't be එක noun එකක් භාවිතා කරනවා, don't be එක adjective එකක් භාවිතා කරනවා, don't be එක prepositional phrase එකක්. ඒ කියන්නේ නිපාත පදයක් සහිත වාක්‍ය කාණ්ඩයක් භාවිතා කරන විදිය තමයි කතා කරන්නේ. මගේ previous lesson එකේ කරා be with noun, adjective and prepositional phrase. මේකේ don't be එක කියන්නේ don't be කියලා කියන්නේ වෙන්න ඉන්න, don't කියලා ගත්තාම එපා කියන එක එනවා. don't එපා. එතකොට don't be කියලා කියන්නේ වෙන්න එපා, ඉන්න එපා කියන එකත් එක්ක තමයි අද මේ lesson එක යන්නේ. right. don't be කියලා කියන්නේ වෙන්න ඉන්න කියන දෙකම එනවා. එතකොට don't කියලා කියන්නේ එපා. එතකොට වෙන්න එපා, ඉන්න එපා කියලා තමයි එන්නේ. right. වෙන්න එපා, ඉන්න එපා. right. This is the lesson today I am going to teach you. මේක තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන්න lesson එක don't be. right. So let's start. don't be with noun. don't be එක නාම පදයක් භාවිතා කරන විදිය. right. don't be plus noun. example කීපයක් අපි කතා කරමු. එතකොට මේක අල්ලගන්න ලේසි. right. don't be a fool. don't be a fool. fool කියලා කියන්නේ මෝඩයෙක්. එතකොට මෝඩයෙක් වෙන්න එපා කියලා කියනවා. don't be a fool. මෝඩයෙක් වෙන්න එපා. මොන noun එක fool. don't be a fool. next. don't be a miser. miser mean sinhala meaning is ලෝභය, මසුරා කියලා කියන්නේ. ලෝභයෙක් වෙන්න එපා. don't be a miser. ලෝභයෙක් වෙන්න එපා. don't be a miser. right. next. don't be a gangster. gangster කියලා ගන්න. මැරයෝ අන්න ඒ වගේ කල්ලි කාණ්ඩායම් ඉන්නේ gangstersලා. gangster කෙනෙක් වෙන්න එපා කියලා කියනවා නේ. තක්කඩියෝ එන්නේ වගේ වචන තමයි මේකේ නේ. don't be a gangster කියලා කියනවා. next. ඒ වගේම එකක් තියෙනවා don't be a thug. thug කියලා කියන්නේ මැරයා කියන එක. don't be a thug. තග දානවා කියලා කියනවානේ. තග දානවා කියන එක. තර්ජනය කරනවා. අන්න ඒ වගේ. තග දානවා කියන don't be a thug. thug කියලා කියන්නේ මැරයා. right. don't be next one. don't be a politician. politician කියලා කියන්නේ politician means in sinhala meaning දේශපාලඥ. කොට දේශපාලඥයෙක් වෙන්න එපා. don't be a politician. දේශපාලඥයෙක් වෙන්න එපා. right. like this. මේ වගේ දැන් ඔයාලට පුළුවන් හදාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. now you can create the sentences like this. don't be with noun. don't be එකත් එක්ක noun එකක් භාවිතා කරලා you can express your idea. ඔයාලට පුළුවන් වාගේ idea එක විස්තර කරන්න. don't be a fool, don't be a miser, don't be a gangster, don't be a thug, don't be a politician. right. මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. noun එකක් apply කරන්න පුළුවන්. right. next. ඊළඟ කොටසේ don't be එකත් එක්ක අපි එකතු කරන්නේ don't be with
adjective එක. adjective කියලා කියන්නේ නාම විශේෂණයක්. ඒ කියන්නේ නාම පදයක් තියෙනවා නම් නාම පදේ විශේෂ කරලා දක්වනවා. highlight කරලා දක්වනවා. ඒකට තමයි adjective කියලා කියන්නේ. right. adjective අපි පහක් විතර සාකච්ඡා කරමු. first one, don't be proud. Don't be proud. Proud mean proud. Proud. ආඩම්බර වෙන්න. එතකොට ආඩම්බර වෙන්න එපා කියලා කියනවා. Don't be proud. ආඩම්බර වෙන්න එපා. මෙතන proud කියලා කියන්නේ එතකොට adjective එකක්. proud කියලා කියන්නේ adjective එකක්. Don't be proud. Next. Don't be lazy. Lazy කියලා කියන්නේ කම්මැලි. Don't be lazy. කම්මැලි වෙන්න එපා. කම්මැලි වෙන්න එපා කියලා කියනවා. Don't be lazy. කම්මැලි වෙන්න එපා. lazy කියලා කියන්නේ adjective එකක්. Next. Don't be afraid. Don't be afraid. Afraid කියලා කියන්නේ බය වෙනවා. බය වෙන්න එපා කියලා කියනවා. Don't be කියලා කියන්නේ වෙන්න එපා. එතකොට afraid බය වෙන්න එපා. Don't be afraid mean බය වෙන්න එපා. Don't be afraid බය වෙන්න එපා. Next. Don't be cruel. Cruel mean what? Cruel mean නපුරු වෙනවා. එතකොට නපුරු කියන එක. Don't be cruel mean napuru wenna epa. In sinhala meaning don't be cruel napuru wenna epa. Napuru wenna epa. Right. මේ විදිහට තමයි adjective එකක් එකතු කරගන්නේ don't be එක. තව එකක් බලමු. Don't be inhuman. Inhuman. අමානුෂික වෙන්න එපා කියලා. human එකට එකතු කර human මානුෂීයයි inhuman එකතු කරපුවාම prefixes එකක් එකතු කරපුවාම අමානුෂිකයි කියලා කියනවා. Don't be inhuman. Like don't be kind, don't be unkind. Unkind අකාරුණික වෙන්න එපා. Kind mean කාරුණිකයි. Unkind mean අකාරුණිකයි. අර විරුද්ධ පදේ හැදෙනවා prefix එකක් එකතු කරපුවාම right. Inhuman. As like this. මේ විදියට තමයි adjective එකක් එකතු කරගන්නේ don't be එකත් එක්ක. Now you can add an adjective with don't be. Don't be එකත් එක්ක adjective එක. Don't be with adjective. Adjective එකතු කරගන්න පුළුවන්. Now you can express your idea by using don't be plus adjective. adjective එකක් භාවිත කරලා දැන් ඔයාට ඔයාගේ idea එක විස්තර කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. right. අනිත් කොටස බලමු. don't be එකත් එක්ක අපි එකතු කරනවා preposition එකත් එක්ක phrase එක වාක්‍ය ගන්න. ඒකට අපි කියනවා prepositional phrase. නිපාත පද සහිත වාක්‍ය. prepositional phrase nipata pada sahita vakya. Now you already know what are the preposition on, in, under, across, between, among, ඒ වගේ with ගොඩාක් තියෙනවානේ. ගොඩාක් තියෙනවා preposition. අපි මේකේ කීපයක් සාකච්ඡා කරමු. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක අල්ලගන්න පුළුවන් prepositional phrase එකක්. කියන්නේ මොකක්ද කියලා. right. don't be මෙතන වෙන්න එපා කියලා නෙමෙන්නේ ඉන්න එපා කියලා ගොඩාක් දුරට. ඒ කියන්නේ වැඩිම එන්නේ ඉන්න එපා කියලා. මොකද preposition එකත් එක්ක භාවිතා කරන්නේ. එතකොට තේරුම අපිට feel වෙන්නේ ඉන්න එපා කියන එක තමයි එන්නේ. don't be මෙතන ඉන්න එපා. ඉන්න එපා on the roof. On the roof.
on on මෙතන preposition එකක් the roof තමයි අර phrase එක. එතකොට on the roof කියලා කියන්නේ වහලේ උඩ. roof mean වහලේ උඩ ඉන්න එපා කියලා කියනවා. don't be on the roof. වහලේ උඩ ඉන්න එපා. don't be on the roof. මේ කොටසට තමයි කියන්නේ prepositional phrase එක කියලා. on the roof. ඒ වගේ ඔයගලන්ට ගොඩාක් හදා ගන්න පුළුවන්. preposition එකක් භාවිතා කරලා. right next. Don't be in the hole. Hole means ශාලාව. Here in මෙතන in තමයි preposition එක. preposition නිපාත පදය. in the hole phrase එක. එතකොට in the hole hole එක තුල hole එක ඇතුලේ. don't be on the hole in the hole. hole එක ඇතුලේ ඉන්න එපා. hole එක ඇතුලේ ඉන්න එපා. don't be at the gate. don't be at the gate. gate එක ළඟ ඉන්න එපා. don't be at the gate. at කියලා කියන්නේ preposition එක. විපාත පදය. don't be at the gate. right next. don't be under the tree. don't be under the tree. don't be under the tree. under යට the tree ගස යට ඉන්න එපා. don't be under the tree. ගස යට ඉන්න එපා. don't be under කියලා කියන්නේ මෙතන preposition එක. යට කියන එක තමයි මෙතන ඉන්නේ. last one of the day. don't be with bad friends. with the bad friends. නරක යාළුවෝ bad friends with සමග ඉන්න එපා. නරක යාළුවෝ එක්ක සමග ඉන්න එපා. අපි with කියන එකේ ලිඛිත භාෂාවේ තමයි සමග කියලා භාවිතා කරන්නේ. නැත්නම් අමුවට අපි කතා කරද්දී ගන්නෙ එක්ක කියන එක. නේ එක්ක කියන සිංහල තේරුම තමයි එන්නේ. එතකොට මේකේ තේරුම තමයි don't be with bad friends. නරක යාළුවොත් එක්ක ඉන්න එපා කියලා තමයි මේකේ එන්නේ. as like this you can create sentences don't be plus prepositional phrase and practice කරන්න ඊට පස්සේ at least 20 sentences අඩුම තරමේ 20ක්වත් practice කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේක අල්ලගන්න පුළුවන්. right. මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකක් ලස්සන lesson එකක් අරගෙන ආයේ හම්බ වෙමු. bye for now.